cho electronic gadgets. Okay, please sit down. Yeah. Sit down. Sit down, sit down. Yeah. Rob. Please sit down. Yeah. It works. It works. Huh? Okay. Good morning. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Okay, today is there's two Tibetans, and these two girls should to learn Tibet. Oh, sorry, you should to learn English. Aujourd'hui, il y a deux Tibétaines et ces deux filles doivent apprendre le tibétain. Elles doivent apprendre l'anglais. Tienambani inji yongre. Tuso tenda kondo te. Tandire teringi inji tuse kongalamo ko inji kore yamo. Tandizo tani. Okay. Today our subject matter is kind of a short introduction about the Buddhism. Notre sujet de ce jour est une courte introduction au bouddhisme. Generally speaking, Buddhism is the part of the spiritual path, spiritual way. De manière générale, le bouddhisme est une voie spirituelle. But it is difficult to say it is spirituality or spiritual path. Il est difficile à dire si c'est une forme de spiritualité ou une voie spirituelle. And when you are talking about the spirit or spiritual, Lorsqu'on parle d'esprit ou de spirituel, the meaning of the spirit or a spiritual, it is connected to the mind. la signification du mot esprit ou spirituel veut dire que c'est connecté à l'esprit. Then also you can to say Buddhism is also spiritual path, spiritual. En ce sens, on peut dire que le bouddhisme est une voie spirituelle, que c'est spirituel. Because when you really to enter into the Buddhist path, Parce que quand vous vous engagez réellement dans la voie bouddhiste, and don't believe any externally, il y en a qui ne croient à aucune forme extérieure d'existence, in the ultimately. du point de vue ultime. And of course, in the relatively, Mais bien sûr, du point de vue relatif, you, or in the Buddhist point of view, talking about the dependency arising. Du point de vue bouddhiste, on va parler de production interdépendante. Dependency arising. La production interdépendante. It means in the relatively all the phenomena are the very much
dependent each other. Qui veut dire que, du point de vue relatif, tous les phénomènes surgissent de manière interdépendante. But ultimately, Cependant, ultimement, they believed inner, our own individual, your own mind. on croit à ce qu'il y a à l'intérieur, notre esprit individuel. And therefore, Buddha himself, he researched all the phenomena of the whatever existed in this space. Et c'est pourquoi le Bouddha lui-même a examiné ou recherché tous les phénomènes, quels qu'ils soient, qui existent dans l'espace. And finally, he discovered the root of the phenomena is your individual, your mind. Et finalement, il a découvert que la racine des phénomènes est notre esprit individuel intérieur. And that reason, therefore, he all the time to say, the root, the ground, the source of the phenomena is your mind. Et c'est pourquoi il disait toujours que la racine, la base, le fondement de tous les phénomènes est cet esprit individuel intérieur. You need to believe yourself, Il faut qu'on y croie nous-mêmes, your own mind. à notre propre esprit. You taking care to yourself, Il faut que vous en preniez soin vous-même, your mind. de votre esprit. And you give education yourself, Que vous vous éduquiez vous-même, your mind. votre esprit. You take refuge in yourself, Que vous preniez refuge en vous-même, in your mind. dans votre esprit. That is the best. Et c'est ça qui est le mieux. Therefore, C'est pourquoi Buddha, he said, le Bouddha disait, actually, your really protector is yourself. en fait, votre véritable protecteur, c'est vous-même. Actually, your liberator is yourself. En fait, votre libérateur, c'est vous-même. Then maybe may you think, Alors peut-être que vous allez penser, why I need to rely on teachings. pourquoi dois-je m'appuyer sur un enseignant et sur des enseignements? This is only the conditions. Ceci, ce ne sont que des conditions. And teachers not coming into your mind. L'enseignant ne va pas venir dans votre esprit. When you awakened, Lorsque vous vous éveillez, not teacher's mind, ce n'est pas l'esprit de l'enseignant, your mind. c'est votre esprit. And also you have different deities. Et aussi, il y a toutes sortes de divinités. Also it's only the condition. Elles ne sont que des conditions. You practice deities. Vous pratiquez des déités, Pray to the deities. vous priez ces divinités, And through that, et à travers cela, when you awakened, lorsque vous vous éveillez, it's not deity's mind. ce n'est pas l'esprit de ces divinités, It's your mind. c'est votre esprit. And you done some cause of the sorrow. Si vous avez créé des causes de tristesse, The creator is not in you, yourself, your mind. ce créateur n'est pas is you. And also the Vous-même et votre esprit. Also the consequence, Et les conséquences, the maturation is not maturate any kind of the other things. ce ne sera pas la maturation d'une autre chose. What you done some negative things through your mind, Ce que vous aurez fait comme chose négative avec votre esprit, this consequence on your shoulder, on your mind. Aura des conséquences que vous devrez assumer avec votre esprit. And also when you do the virtual things, Et aussi lorsque vous faites des choses vertueuses, doer is yourself, celui ou celle qui le fait, c'est vous-même, through your mind. à travers votre esprit. Of course, the result is not ripen on the earth ground, only come back to only in you.
Bien sûr, le résultat ne va pas mûrir dans la terre, mais il va mûrir sur vous-même. And therefore, ultimately, Et c'est pour ça que, ultimement, your God is yourself, votre Dieu, c'est vous-même. your Buddha is yourself. Votre Bouddha, c'est vous-même. Your reality is in you, in your mind. Votre réalité est en vous et dans votre esprit. And therefore, he said, I discovered in my mind something wonderful things. Et c'est pour ça qu'il a dit, j'ai découvert dans mon esprit quelque chose de merveilleux. That is the true nature of your mind. Et c'est la vraie nature de l'esprit. It is permeated all my perceptions, Elle embrasse toutes mes perceptions. included all my appearances. Elle inclut toutes mes apparences. And if I go down or up, Et que je chute ou que je monte, totally depend on my mind. dépend complètement de mon esprit. And reality, I recognize my own face of the mind. En réalité, je reconnais le visage de mon esprit. I understood all the reality of the samsara and nirvana. Et j'ai compris toute la réalité du samsara et du nirvana. Therefore, I'm saying the root of the samsara and nirvana is the mind. Et c'est pour ça que je dis que la racine du samsara et du nirvana est l'esprit. And therefore, I'm looking after or cherish after my mind, my own mind, during the 6 years. Et c'est pour ça que j'ai pris soin ou que j'ai chéri cet esprit pendant 6 ans. Finally, I discovered my own nature of the realities. Et finalement, j'ai découvert ma propre nature de la réalité. It is the peace. Elle est paix. It is not dependency. Elle n'est pas dépendante. Free of the cause and condition. Elle est libre de toute cause et condition. And go beyond. It is the transcendent of the birth, old age, sickness, death. Elle va au-delà, elle transcende la naissance, la maladie. From that, et de cela, from that, any kind of expression of the movement of the samsara and nirvana. Toute expression, tout mouvement du samsara et du nirvana. Why I need to chasing after? Pourquoi devrais-je les poursuivre? That is the shadow of my mind. Ce sont des ombres de mon esprit. That is my expression of my own mind. Ce sont des expressions de mon propre esprit. Why I need to concern me those things. Et pourquoi devrais-je me préoccuper de tout cela? And your individual perspective. De votre perspective individuelle. Whatever we have perception in our mind. Quelles que soient les perceptions que vous avez dans votre According that whatever we have appearance externally. Et en fonction de cela, toutes les apparences que nous avons à l'extérieur. That is our individual mind's energy. Ceci est l'énergie de notre esprit individuel. That is like kind of these energies really is not necessarily to concerning. Et cette énergie, il n'est pas nécessaire de s'en soucier. If you are really to taking care the root of these energies, si vraiment vous vous occupez de la racine de cette énergie, and that is our individual mind. C'est notre esprit individuel. Therefore, et c'est pourquoi, in the Buddhist point of view, if really to introduce the path very briefly to shortly, it is your mind. Du point de vue bouddhiste, si on fait une introduction très brève, très courte de la voie, c'est notre esprit. And this inconceivable your mind, cet esprit inconcevable qui est it's le vôtre, magnificent your mind. cet esprit magnifique qui est le vôtre, For your individual point of view, de votre point de vue individuel, your own extraordinary treasure of your own mind. votre trésor extraordinaire qui est votre esprit, It is your jewel. c'est votre joyau, And it is your kind of all the source of happiness. c'est la source de tout votre bonheur. And only single pointly to taking care your mind. Et il vous faut prendre soin de votre esprit et vous concentrer sur cela en un point. And that is the one point.
c'est un point. That is the principle. C'est un principe. Dynamic the mind, Et l'esprit dynamique it is the inconceivable. est inconcevable. It is really too difficult to express. Il est difficile de l'exprimer, Even to your own self. même pour vous-même. It is the truth. C'est la vérité. If someone asks to us, do you have mind? Et si quelqu'un nous demande, avez-vous un esprit? I don't know really. Eh bien, je ne sais pas vraiment. I need to listen to science. Il faut que j'écoute la science. Science never ever discovered the mind. Et la science jamais, jamais n'a découvert l'esprit. They only the kind of the organs. Il ne parle que des organes. You know, there is one village. Vous savez, il y a un village There is one very famous science. avec un scientifique très célèbre He give public talk. et il y donne des conférences. And he said that we haven't got mind. Et il dit, nous n'avons pas d'esprit. Because our science research, Parce que notre recherche scientifique, we research each single part of our body. nous avons examiné chaque partie de notre corps And whole our entire body. et l'entièreté du corps. We took each particles, Et nous avons pris chaque particule, organs, elements. chaque organe, chaque élément. We used most like kind of profound, the how do you call the scale? Microscope. Et nous avons utilisé le plus précis des microscopes. We can't find. Et nous n'avons rien trouvé. And mind is like your brain. Notre esprit, c'est comme notre cerveau. In your brain, there's different particles. Dans le cerveau, il y a différentes particules. And working with the electricity. Et elles marchent avec de l'électricité. Then it's like works. Et c'est comme ça que ça marche. And therefore we never see it. Et c'est pour ça qu'on ne voit jamais ça. In the village, there's 1,000 people. Et dans le village, il y avait à peu près 1000 personnes. Everybody is astonished. Et tout le monde est étonné. Just silently listened. Et ils ont écouté en silence. But there's one old lady. Mais il y avait une vieille dame She's standing. Hey, excuse me. qui a dit, excusez-moi, I have one question for you. j'ai une question. But you said you can't see your mind. Vous dites que vous ne pouvez pas voir l'esprit. If you can't see something you think not exist, Vous pensez que ce que vous ne pouvez pas voir n'existe pas? did you see the air or the space? Avez-vous déjà vu l'air ou l'espace? He said no. Il a dit non. Then is air and space not exist? Est-ce que ça veut dire alors que l'air et l'espace n'existent pas? No, exist. Non, ils existent. Therefore, your machine, how do you call the skeleton, microscopes, you can't see the mind. C'est pourquoi votre machine, votre microscope ne peut pas voir l'esprit. You can't see your microscopes, the mind, you can't say no existence. Ce n'est pas parce que vous ne pouvez pas voir l'esprit avec votre microscope que vous And pouvez dire qu'il n'existe pas. this science person is completely silent. Alors ce scientifique était complètement silencieux. Lady is a winner. La dame âgée a gagné. Therefore, mind is difficult to say something. Donc c'est difficile de dire quelque chose de l'esprit. But in the Buddhist way, they are searching mind. Mais à la manière bouddhiste, on cherche l'esprit. And all your path, Et toute notre voie, Buddhist path, la voie bouddhiste, all the teachings, et tous les enseignements, all the practice, toutes les pratiques, all the mental recitations, toutes les récitations de mantras, everything is actually conclusion into the mind. tout en fait se conclut à l'esprit. They searching mind. Ils recherchent l'esprit. Every day they look at their own mind. Chaque jour, ils regardent leur propre esprit. And if you correct your own mind, Et si vous corrigez votre propre esprit,
you correct your own perception, que vous corrigez votre propre you perception, correct your also appearances. vous allez aussi corriger vos propres apparences. You forgot your mind, Si vous oubliez votre esprit, you try to correct your perception. que vous essayez de corriger vos perceptions, Maybe I say perceptions. peut-être je dis perception. My meaning of the perceptions, your inner perception of all the different thoughts, ideas. Ce que je veux dire par perception, c'est toutes les perceptions intérieures, toutes les idées, toutes les pensées. And you have inside the perception, Donc vous avez à l'intérieur des perceptions, or the past idea, des idées du passé, future idea, des idées du futur, present also is like something you concerning. et des idées liées au présent, des choses qui vous préoccupent maintenant. All these thoughts are Donc toutes ces pensées completely abstract. sont complètement abstraites. There is only picture into your mind. Ce ne sont que des images mentales. Therefore, I'm using perception. Donc c'est pour ça que j'utilise le mot perception. Why are you using the perceptions? Pourquoi utiliser perception? Because you have something ideal. Parce que vous avez une idée. Yesterday you saw this mandalas. Hier, vous avez vu ce mandala. And then you have this picture idea into your mind. Alors vous avez cette image mentale, cette idée. Inside this picture is no existent externally. Mais cette image que vous avez à l'intérieur n'existe pas extérieurement. Only into your mind, in your mind. Elle n'existe que dans votre esprit. And this sort of thoughts, Et donc ce type de pensée, endless perceptions, ce sont des perceptions sans fin. endless perception of pictures. Des perceptions sans fin, des images. Sometimes these pictures making our headache. Et parfois ces images nous donnent mal à la tête. And this is the kind of your kind of the perception. Donc ça, ce sont comme des perceptions intérieures. But also all these perceptions Mais aussi toutes ces perceptions, and comes from your mind. elles viennent de votre esprit. But if you follow up these perceptions, Mais si vous suivez ces perceptions, your mind is become completely tired. votre esprit va être complètement fatigué. But you look at the root of the mind itself Mais vous regardez la racine de l'esprit, to correct. vous la corrigez, Your mind is maybe calm, et peut-être que votre esprit va no être busy, calme, pas affairé, very much become tranquilities. il va devenir très tranquille. Maybe not thinking past, future. Peut-être ne pas penser au passé et au futur. You don't need to work all those pictures. Vous n'avez pas besoin de travailler sur toutes ces images. Mind is sometimes inconceivable photographers. L'esprit est parfois un photographe inconcevable. Each moment making picture. À chaque instant, il fait des images. This camera is extraordinary camera. C'est une caméra extraordinaire. You know, it has 5 zooms. Vous savez, elle possède 5 types de zoom. Each zooms, whatever appears, is making picture. Et sur chaque zoom, quoi qu'il apparaisse, elle But- va faire une image. But if you don't correct mind, Mais si vous ne corrigez pas l'esprit, incorrect mind, et que vous avez un esprit incorrect, it never nice organized. ces images ne sont pas organisées de manière très The pictures is in the mind is everywhere. Ces images dans l'esprit sont partout. Absolutely chaos. Et c'est un chaos absolu. And then is the working all these pictures, Et alors, lorsque vous travaillez sur toutes ces images, how you can to tidy up. comment pouvez-vous les ranger? Endless, C'est sans fin. countless. Elles sont innombrables. But to give up to correct these pictures. Mais les abandonner ou corriger ces images And this cameraman itself to chase. et se mettre à la poursuite du caméraman lui-même, To stop the taking picture, qu'il arrête de prendre toutes ces images, to clean and to taking care itself. qu'il s'attache et qu'il prenne soin de lui-même. Maybe in all the chaos organized of the pictures is something dissolved, disappeared. Peut-être que dans tout ce chaos désorganisé, réorganisé d'images, il va y avoir quelque chose qui va se dissoudre.
Therefore, I'm using the perceptions. C'est pour ça que j'utilise le mot perception. And also externally, appearances. Et aussi les apparences extérieures. We forgot that our mind, Nous oublions notre esprit. we want to correct external appearances. Et nous voulons corriger les apparences extérieures. We have 5 objects of the appearances. Nous avons 5 objets de nos apparences. Form, Les sound, formes, smell, so on. les formes, les sons, les odeurs, etc. There's different varieties of the forms. Et il y a différentes variétés de formes. Where they are come from, we don't know. D'où viennent-elles? Nous ne savons pas. Really, we don't know. Vraiment, nous n'en savons rien. Only if you look at your mind to taking care of your mind, C'est seulement si vous regardez votre esprit, si vous prenez soin de votre esprit. maybe you know the source of the external appearances. Peut-être que vous connaissez la source des apparences extérieures. If you do not realize that, Mais si vous ne réalisez pas cela, you only believe external appearances. et que vous ne faites que regarder et croire aux apparences extérieures, They are very much deceptive. elles sont très décevantes. And they are like kind of the cheating. Et elles ne font que le tromper. But when we are really need to believe external appearances, Mais vraiment, si on doit croire aux apparences extérieures, it's inconceivable. c'est inconcevable. Buddha, he said, Le Bouddha a dit, external, all the appearances are toutes les apparences extérieures like your dream, sont comme vos rêves, like hallucination, comme des hallucinations, like mirage, comme des mirages, like kind of the echo. comme des échos en quelque sorte. Do you believe rainbow? Est-ce que vous croyez aux arcs-en-ciel? And yes or no? Oui ou non? If you searching the rainbow, Si vous vous mettez à la recherche d'un you arc-en-ciel, cannot to believe. vous ne pouvez pas y croire. Maybe you see the rainbow. Peut-être que vous allez voir l'arc-en-ciel, The rainbow itself is never truly existence. mais cet arc-en-ciel n'est jamais vraiment existant. Rainbow is rainbow, Un arc-en-ciel, c'est un arc-en-ciel. groundless, Il n'a pas de base, baitless, il n'a pas de fondation. and beautiful color. De belles couleurs, If you attach to the rainbow, mais si vous vous attachez à cet arc-en-ciel, what is the benefit? quels en seraient les bienfaits? But we are like kind of cherished mind. Mais nous sommes des esprits puérils We very much believe rainbow. et nous croyons très fort aux arcs-en-ciel. We are running after us, On les pourchasse, want to catch rainbow. on veut les attraper, But that is the individual delusion. mais ça, ce sont des illusions individuelles. It is realities. C'est la réalité. Therefore, externally, all the appearances, Et c'est pour ça que toutes les apparences extérieures, and if you want to correct, et si vous voulez les corriger, impossible. c'est impossible. And that perspective, De ce point de vue-là, you correct your mind. si vous corrigez votre esprit, You are best corrector of the external your appearances. vous êtes les meilleurs correcteurs des apparences extérieures. Therefore, says the short Buddhist path is need to correct your own mind. C'est pour ça que je dis que la voie brève du bouddhisme consiste à corriger notre propre esprit. And they're searching about the natural reality. Et aussi, on cherche la nature de la réalité. And nature of reality of the mind. La nature de la réalité de notre esprit. Wonderful. Merveilleux. It is not stocked any kind of the cause and conditions. Elle n'est pas coincée par des causes et des conditions quelles qu'elles soient. It itself is a totally freedom. Elle-même est liberté complète. Liberated at the beginning. Libérée au début. If we recognize that, Si vous reconnaissez cela, doesn't matter you or man or woman, peu importe que vous soyez un homme ou une you femme, are the Buddha. vous serez un Bouddha. And you don't need to rely on any external or inner others. Et il n'est pas nécessaire que vous vous appuyiez, que vous suiviez quelqu'un d'extérieur ou d'intérieur. And therefore Buddha, he sent message.
all the sentient beings, à tous les êtres sensibles, the dynamic of the ground of the mind is same. la dynamique de la base de l'esprit est la même pour tous. It's called the sentient beings Buddha nature. On appelle ça la nature de Bouddha des êtres sensibles. Nature of your mind. La nature de l'esprit. It doesn't matter human beings. Peu importe que vous soyez un être humain It doesn't matter animals. ou un animal It doesn't matter any sentient beings. ou n'importe quel autre être sensible. Whoever have had the mind, Quiconque possède un esprit, the mind itself as nature reality. cet esprit lui-même a la nature de la réalité. And then we need to recognize, Et nous devons reconnaître cela. we need to practice our own mind. Nous devons pratiquer notre propre esprit. And we need to give education our mind. Et nous devons éduquer notre esprit. From the mind, De l'esprit, everything is arising. tout surgit. There's one, its message says, Il y a un message qui dit mind is nothing truly existence, l'esprit n'est rien de véritablement existant, but everything is arise. mais tout en surgit. How it is? Comment est-ce? Because that nature reality is like this. Parce que la nature de la réalité est ainsi. And your mind really to understand the nature reality, Buddha said, Et si avec votre esprit vous comprenez vraiment la nature de la réalité, le Bouddha l'a dit, you don't need any virtues. vous n'avez pas besoin de vertu, Virtue no need to make more nice, pas besoin d'améliorer la vertu, because nature's nature. la nature, pas besoin d'améliorer parce que la nature est nature. You don't need to worry about the non-virtues Vous ne devez pas non plus vous préoccuper des non-vertus, and any kind of non-virtues, quels que soient les actes non-vertueux, negative sufferings. négatifs qui apportent la souffrance. It never damaged. Ils ne vont jamais endommager. It's the pure nature, it's the pure nature. Cette nature pure est nature pure. It is the permeated everything. Et elle embrasse tout. We need to research quickly Il faut rapidement qu'on la cherche. to take the individual responsibilities. On prenne nos responsabilités individuelles. We are at the beginning until right now, Car depuis le début jusqu'à présent, and we are follow chasing after the energies. Energy. parce que depuis le début jusqu'à présent, nous poursuivons, nous recherchons des énergies, The energy of the inner perception, energy of the external appearances. l'énergie de nos perceptions intérieures, l'énergie de nos apparences extérieures. There is one is a kind of the history. Il y a une histoire. There's one very intelligent one animal. Il y avait un animal très intelligent It has big ear, qui avait de grandes oreilles small body. et un tout petit corps. How do you call? Comment est-ce qu'on l'appelle? Donkey. Un âne. And he's all the time nervous Et il était tout le temps nerveux to correct. de corriger. What is correct? Qu'est-ce qu'il voulait corriger? He correct inner perception of the thinking of his shadow. Il voulait corriger cette perception intérieure qui consistait à penser à sa propre ombre. Because I saw one shadow, Parce qu'il a vu une ombre, but he didn't think about shadow. mais il ne pensait pas à l'ombre. He thought one animal. Il pensait que c'était un animal. Big nose, Grand nez, long kind of the ear, très très longues oreilles, small body, petit corps, ugly sound. son vilain. And these animals, where it come from? Et d'où venait cet animal? Also, it is black. Aussi, il était noir. Very strange. Très étrange. He nervous, depressed. Ça le rendait nerveux, déprimé. And once he opened his eyes, Et un jour, il a ouvert les yeux. this animal's external appearance is nearby him. Et cet animal, cette apparence extérieure, était près de lui. And he said, ah, here is these animals. Et il a dit, ah, cet animal. And he said, oh, can you never coming too close to me. Et il a dit, ah, ne viens jamais près de moi. He ran. Il a couru.
And this black animal is running after him. Et cet animal noir était derrière lui. Running, Il impossible. courait. And until he recognized his own shadow, Jusqu'à ce qu'il reconnaisse que c'était sa propre ombre. he never rests. Jusque-là, il ne s'est He jamais all reposé. the time depressed. He want to correct this shadow. You know, shadow is black. Il était toujours déprimé. And his picture is externally is coming. Et c'était sa propre image qui apparaissait extérieurement. And then there's another horse. Et puis alors, il y avait un autre cheval Says, Mr. Donkey, qui lui a dit, Monsieur Anne, you correct your mind. il te faut corriger ton esprit. This external your the black animal is your own shadow. Cet animal noir extérieur n'est que ta propre ombre. If you correct your mind, the shadows never existence. Si tu corriges ton esprit, cette ombre n'a jamais existé. And he said, oh, that is truth. Et il a dit, ah, c'est vrai. And he relaxed. Il a réalisé cela. His depression is gone. Sa dépression a disparu. And his very calm mind. Et son esprit était apaisé. We are a little bit like this. Nous sommes un peu comme ça. Endless, countless rebirth again. Avec des renaissances innombrables, encore et encore. And we look like kind of chasing after our own shadow. Et on dirait qu'on poursuit notre propre ombre. Own shadow of our own mind's external appearances. L'ombre des apparences extérieures de notre propre esprit. If you become honest, Si vous devenez honnête, intelligent way, de manière intelligente, you look at the external appearances. et que vous regardez ces apparences extérieures, Everything is like kind of dreams. tout est un rêve en quelque sorte. Daydream, night dream, what is the difference? Quelle est la différence entre le rêve diurne et le rêve nocturne? For me, it's totally not different. Pour moi, il n'y a absolument pas de différence. Really, is the Buddha, he's like saying again, Vraiment, le Bouddha a dit encore et encore. and they are like kind of appearances like dreams. Nos apparences diurnes sont comme des rêves. Of course, to actually realization, Bien sûr, pour avoir une réalisation véritable de cela, difficult, c'est difficile. but really our daydream, Mais vraiment, notre rêve like diurne, kind of this momentary. par exemple, ce rêve de ce moment, And this momentary is momentary nature. ce qui est momentané a une nature momentanée, On nanosecond is changing everything. et chaque Nanosecond ça change. Nanoseconde, changed. ça change. What we need to hold. Alors, qu'y a-t-il à saisir? Whatever you see, whatever you touched, whatever you hear yesterday, Quoi que vous ayez vu, quoi que vous ayez touché hier, where is it gone? où est-ce parti? Where is it disappeared? Où est-ce disparu? Only into your mind. Dans l'esprit seulement. Now we presently, À présent, whatever we see, tout ce qu'on voit, form, les formes, whatever we hear, sound, tous les sons qu'on entend, they are like kind of the moment. ils sont momentanés. One moment there, one moment disappeared. Un moment, elles sont présents, et le moment suivant, elles ont disparu. And first and second, completely different. Et le premier et le deuxième moment sont totalement différents. If you really to reality. Si vraiment vous regardez la réalité, And also in the Buddhist path, basically, et aussi dans la voie bouddhiste, they talking about the emptiness, nature empty. à la base, il parle de la vacuité, de la nature vacuité. And basically you look like this, Et vous regardez cela à la base, difficult to find to something substantially existence. et c'est difficile de trouver une chose qui soit substantiellement existante. And if you do not research, Mais si vous ne faites pas de recherche, then it's never you realized. vous ne réaliserez jamais cela. And therefore, it's like in the Buddhist point of view, is talking about empty nature. Et c'est pour ça que du point de vue bouddhiste, on va parler de la nature de la vacuité. And according to empty natures, Et du fait de cette nature vacuité, inner dream of the perception, le rêve intérieur des perceptions, external appearances of the
a dream. Les apparences extérieures qui sont rêves, Everything is like dream. tout cela est rêve. Everything is like hallucination. Tout est comme une hallucination. But Cependant, everything is dependently to arise. tout va être produit de manière interdépendante. There's two types of the dependencies. Et il y a deux types d'interdépendance. Imputed dependencies. L'interdépendance Imputed. imputée, je ne sais pas comment on dit ça en français. Imputed. Attribuable, peut-être. Okay, peut-être. And that is kind of like this. For example, Et donc ça va être if this microphones, ce microphone, you know, it's something is conditions, sound is coming everywhere. Du fait de certaines conditions, le son va se répandre partout. And that is dependence, but imputed, like kind of the dependencies. C'est une interdépendance attribuée, on va utiliser pour le moment. And also it's like kind of dependency, cause and conditions. Et puis il y a aussi l'interdépendance des causes et des conditions. That is like kind of the cause and result. Qui est le fait qu'il va y avoir une cause et un résultat. If someone's beat you, si quelqu'un vous bat, and there's a pain, sufferings. Il va y avoir de la souffrance, de la peine. And if you do negative, positive, et si vous faites des choses négatives ou positives, a result is happy and sorrow. Le résultat va être and this is in the relatively, that is the inevitable. Et du point de vue relatif, tout cela est inévitable. Then we're talking about the dependencies. Donc on parle d'interdépendance. And the Buddhist view Et dans la vue bouddhiste, is the unification of the empty nature and the dependency. Il y a l'union de la nature vacuité et de l'interdépendance. And that is the view. Et c'est ça la vue. According that, et de ce fait, and the kind of no-harming actions, on va faire des actions qui ne sont pas nuisibles. through your wisdoms, À travers votre sagesse, you understand the dependencies, et votre compréhension de l'interdépendance, and you automatically taking care of the positive and negative. vous allez automatiquement vous soucier des choses positives et négatives. It's not only the taking caring. Et il ne s'agit pas seulement d'en prendre soin, Through your wisdoms, mais à travers votre to sagesse, understand the realities. votre compréhension de la réalité, And then you have automatically such inconceivable compassion. automatiquement vous aurez une compassion inconcevable Naturally is coming. qui naturellement naîtra. This realization persons Et une telle personne to réalisée look at the cherished beings, va voir les êtres puérils and they have more compassion, kindness. et avoir davantage de compassion, de bienveillance. And therefore, if you are shortly, briefly introduced the Buddhist view, is the unification of the empty nature and dependency. Et donc, pour donner une brève introduction à la vue bouddhiste, c'est l'union de la vacuité et de l'interdépendance. Action is the no-harming action. Et l'action est une action Combine compassion, combinée à la compassion. and that we need to practice. Et c'est cela qu'il nous faut pratiquer. If you practice this, Si vous pratiquez cela, then you are practicing Buddha's path. alors vous pratiquez la voie du Bouddha. Surely you will to awakened. Et il est certain que votre esprit s'éveillera. And before that, Et avant cela, maybe we can just stop 5 minutes. on peut peut-être s'arrêter 5 minutes. And would you like to coffee? Voulez-vous du café? Okay, ça va. Coffee.